I'd say freelance work is the best. You're your own boss. You're the one who decides when you want to go to work or when you want to sleep, when you want to do editing. It's the best. Unalafu funny enough, for most freelance workers, they prefer working during, not shooting, but editing usiku. That's when utapata unasema ti nimechoka sijalala vizuri kwa sababu nilikuwa na edit usiku, but you're the one who chose that time because that was the best time for you. Na hata mimi pia na prefer hiyo usiku. Let's jump to criminal justice. Yes. What exactly is this criminal justice? There's so many ways to describe it from your basic understanding of criminal justice. What can you tell us? One last thing about your story with Venezuela. Iko na similarity to Call of Duty Ghost. Sijui kwa nini nika watu wanapenda tu kupreempt tu, wanapenda tu kuwaambia tu ati prepare yourself, this will happen in the next 10 years. Trump anatokea tu kwa Simpsons president. Practice right now. I've been chasing all my dreams, failing isn't meant for me. Fuck all of this foolery, this should be my destiny. The closest ones ignore your cries, guess the sun don't always shine. At least I know I always tried, nothing happens overnight. I've been chasing all my dreams, failing isn't meant for me. Fuck all of this foolery, this should be my destiny. The closest ones ignore your cries, guess the sun don't always shine. At least I know I always tried, nothing happens overnight. Ladies and gentlemen, my name is Anthony Miner and this is the Dream Chasers podcast. Kitu ya kwanza, before I introduce my guest of today, tunataka kushukuru CBK kwa kufanya kazi mzuri sana ya kuensure we are not wasting any money. And moving forward, I have my guest today who goes by the name Rograndi. Rograndi, how are you? I'm fine. I'm smooth as a butter. Crisp a cracker. Yeah. How was your day? Siku imekuwa refu. Jua ni kali lakini man's not hot. Hey, we are sorry. Yeah, but I've been okay. Na najua ni fan wa Liverpool. How was your win over the weekend? Hey, tunaanza tu hapo. How was your win over the weekend? Uli watch game mama? Watch game. I watched the game. Unajua tu pale kwa ile site yetu Crickfy live. Sasa sinaona imepigwa ban by the. I was scrolling on Instagram somewhere today and I saw you people of streaming football, your life is in danger. Imepigwa ban? Yangu bado faction. I'm not sure if it's like official news that wataban juu hata mimi sina hiyo pesa kulipia nitangoje Super Sport. Ama turudi back to DStv zile enzi. Go TV ndo ilikuwa mambo yote. Go TV was everything. Yeah. But anyways, I saw you won. Sisi pia watu wa Carrick Ball tunafurahi vizuri sana. Life is just Cunha Bruno, you know? Cunha Bruno. Mbeumo Cunha Bruno. You can't complain. Lakini sasa tuguzie FPL. Swali ni mara ya mwisho ulifungua hiyo kitu ni lini? I mean, no, I actually have like a different thing to ask you. What makes people play this FPL? I think for me I play FPL kwa sababu kuna hiyo challenge mnakuja nayo as friends ama as boys, you want to compete. Hata kunajua FPL has a prize at the end for the best performer and all that, but ukiangalia watu wanaicheza, people are not playing it because of that hiyo kuwin hiyo kitu. People just play it for fun, kuna kama naweza shinda best yangu au kama that's the tactics yo kupanga game nini alafu ukiona maybe you have more points than the other person, you're like would you kupanga game and all that. Yeah, so people just play it as a competition between friends, not as a competition, not as a challenge to get the prize. For serious banter as well. Mbaya. Unashangaa tu unaona two player Sunderland anakupea negative 21. Mtu ume triple captain hajacheza unashangaa sasa what are these? Ni mbaya. Hata sijui bado I'm not even used like the bench boost nini sijatumia hata game first season kulikuwa na hiyo bench boost whatever. Kenya nimetumia tu niyo bench boost peke yake. Na funny enough inanipea tu 90. Na hiyo time 90 ndio ilikuwa average. Unajua ni mbaya. Unajua sasa shida ya FPL ni unazuba hivi kidogo hata hujapata anything. Man, But anyways, mimi niliona watu wakichomeana nikiwa high school nikasema it's not my cup of tea. Mimi nakwambia uko kwa DH na watu nilisoma nao high school. Mmekaa tu hapo mna watch game, team yako inapigwa bao 7.
naambiwa kijana kaa hapo, you're not going anywhere, you need to watch this thing. Swendo umetupigia kelele wiki mzima, team yetu. Circling back to that story, uli watch your game ya Man U ukiwa high school? Yes. Jamani. And that was like not even a bad, but it was one of our worst seasons kwa sababu time mara tunachapa sijui na timu gani ya chini, lakini when it comes to big teams tunachapa. Lakini pale mlifanya nini standing ovation ya Ronaldo kwa mtoto wake kudedi, so at the end of the day you gotta respect Liverpool. So mimi si mind. Acha to jump ship tuangalie photography. Yeah. What's it like working with production companies? Let's start there. It's honestly tough. Nimonja since I work for a production company, it's not bad per se, but huko ni kujikakamua tu. Najikakamua, lazima ufanye something on the go, ukwe hapo, kuna hizo meetings and all that, lazima tu vitu zinaenda tu mbio. But since now site tuko bado in the phase ya kupanga the production and all that before the day of the production. Niko sure tu the production itakuwa mbio. Everyone is nasikia tu watu wanakimbia watu wanashautiwa nini. Niliona documentary funny BTS on nini, people who are working in the production. Watu ni mbio, mtu anashautiwa na tusio, nikasema mimi kitusio nita handle kwa. There's no time for feelings in the industry though. Mimi nikisikia tu nimetusio naambia kichwa yako ufikiri, kuja nikusaidie kufikiria. But I'd say it's something that's on the good and bad side. How about working freelance? Most photographers by the way nakwanga freelance work ndo the beginning for most of them. Una post pale IG, pata pale your first wedding shoot labda ni Amen. Manifesting a wedding shoot. Yes. Sawa mazi wengine mrefu, but what's freelance work as a photographer? I'd say freelance work is the best. You're your own boss. You're the one who decides when you want to go to work or when you want to sleep, when you want to do editing. It's the best. Unalafu funny enough, for most freelance workers, they prefer working during, not shooting, but editing usiku. That's when utapata unasema ti nimechoka sijalala vizuri kwa sababu nilikuwa na edit usiku, but you're the one who chose that time because that was the best time for you. Na hata mimi pia na prefer hiyo usiku. So freelance work, it's actually the best. You're your own boss. Na when you're working pia with a client, unamwambia this and this is what I offer, this is the amount you're going to be paying me. Si kama when you're employed. When you're employed unajua unafanyishwa kazi mob, but at the end of the day, hata say at the end of the month or depending on the time frame that you're being paid, you get a specific amount. Even if you've overworked, underworked, you get the specific amount. For freelance, kuna siku nzuri, kuna siku mbaya, but most of them naonga tu siku nzuri. Siku mbaya ni siku utalala njaa. Kuna siku siku tu nini, siku zingine unapata umelipa rent, alafu you have a comfortable place to starve in. Unajifunika tu unasema at least I have somewhere to sleep. At least kuna mahali ya kulala. Well, I guess it's the life we choose as creatives, unless you choose to sell your craft to very interesting people. You know, they have the money for you to do all those things you have to do. So if the wrong political party shows up and tells Randy, now wear this shirt and say two-term, maybe. It depends on the number of zeros on the check. Yes. Na si ati sijui 450 50 hapana. Ni zeros zenye you don't have to be seen ever again. Zero yenye nikishafanya hiki kitu mimi the next thing mnasikia ati nasikia kwa Madagascar, nasikia kwa Seychelles, kumbe hata mjuma liniko. How is it like handling clients as a photographer? Handling clients, I can say it's mostly good, kind of bad. For me, I started with a bad client, so as I say, it's mostly good, partly bad. Tell me about like the experience. The first client, he wanted a graduation photo shoot.
I did the graduation photo shoot. I went even overboard to even editing the photos because whatever he was paying me wasn't supposed to cater for editing. It was just the raw footage. After paying me the whole, not even paying me, after doing the whole thing, nikamtumia a sample saying that, okay, this is the photo and this is how I've edited, plus I've done this and this, because I was like so excited to get my first gig. Na niko like, lecha ni edit pia aone kama ikazi iko sawa nini. Akasema anapenda. Alafu nikamuuliza about the payment na nimtumie link, great tick. Day 1, day 2, day 3, kafika 1 week, 2 weeks, a month, second month, ikaisha, tukiingia third month hivi, ana reach out to me akisema anataka zile photos. Kwanza alipiga akisema, yo, kuna hizi zile pictures za graduation, kuna venye nazitaka, acha nakutumia pesa. He didn't even give me a time to answer ati sina hizo picha. Amekata, ametuma pesa. Nikasema, unatuma pesa na sina picha. So ungefanya hivyo 3 months ago. Because I already deleted the photos and everything, so I didn't have anything to send. Plus he already annoyed me and nikaudhika, nikasema if this is how I'm going to work with someone, then hata ikae. Nika delete picha, alafu kwanza nikamwambia tu picha zako kusema kweli I don't have them because you stayed so long without paying me, I had to delete them. I'm going to send you your money back. Nikamtumia pesa, alafu hivyo nika block tu namba yake mara moja because yes kwa nataka maneno tena. Yeah. Interesting man. Watu wanaonanga kazi ya kuwa photographer ikiwa kazi rahisi sana. Yeah, they don't usually appreciate what you bring, like you don't appreciate your creativity. That's the problem with being a creative. Like people undermine your skill, like they don't even value what you bring to the table. They feel like whatever you're doing is something that can be done by everyone else. But that's your own creativity. People have different creativities. Kama mimi niko na different way of seeing things as compared to the way you see things. Well, talk to me about where these photos then end up. Juu sisi wote utapata watu wanajua kutumia makamera huko nje. Si ati watu hawajui camera work. People take good pictures. People have the skill. But where does the skill translate to after that? If you don't get jobs, most of the people's photos end up on Instagram. Una tag marafiki zako nini. I think when it comes to photography, don't pick photography kwa unatafuta pesa. Hiyo ni one thing. Hiyo ndio advice yako, unaanzia tu hapo. Don't pick photography kama unatafuta pesa. Pick photography when, not even just photography alone, photography and videography. Pick photography and videography for a passion, like hiyo ndo passion yako. You don't expect something back. Ukiwa na mentality, utashtukia tu video zinakuja and then you'll be like, you just appreciate God ati imekuja. But ukienda na akili at this amount of ndo pesa nikishaanza kwa photographer with holding that degree or anything ati nataka kwanza kulipwa hii pesa. Utangoja. So you can't like walk in and say I'm qualified and I want this thing and that's the funny thing about about the creative space. It's not a matter of what degree or masters you have. It's a matter of the skill you have. What shows what you've done. Tuone kama tunaweza pata tumeka mimi I've not done I've not done any course on photography, no course on videography or anything. I'm self-taught. Alafu I still know what to do. I know how to do what I'm doing. Like you kupiga picha nini, I'm even getting good at it. But unapata mtu mwenye anasomea hii kitu bado ana struggle. Hata by the time anamaliza bado ajui the camera work and all that. Anajua tu kwa tu auto alafu ni hivyo napiga mapicha. So in the creative space it's a matter of how your skill basically. How your skill translates to what you bring to the table. How do you prove to people that you're a self-taught photographer? Because you see the problem with being a creative in general is everyone thinks you can hold a camera and take good pictures and this thing. But coming from the point of someone who's like self-taught, because we live in a world where unfortunately certification is what sells or what matters to get you through the door. How do you pitch yourself as a self-taught person? How do you go about that? I don't usually pitch myself as a self-taught photographer because I don't want people to know that. I feel like when I tell someone that, I didn't go to school to learn this, but I taught myself. Kwa kila mtu, for those people who actually know people's work, they don't look at degrees, but most of the people wenye ajui anything about the creative space watakwambia ati hujasomea hii, hakuna haja, sitaki stories zako.
But when for me, that's why I don't usually like tell someone, oh, by the way, I'm a self-taught photographer. Mimi naenda tu hapo, I do my, unafanya tu hata useme ati, oh, I've done this and this and this and this. One thing, your portfolio reflects who you are and your business and your work. So kisha watumia your portfolio, hawatauliza umeenda shule nini. Kama portfolio yako ni nzuri, anasema sawa, kuja unifanye hivi na hivi. You do the photo session and everything. Once you've done the photo session, you'll they'll see the photos. If they like it, they'll say, oh, I really love the photos, and where did you learn, at which school did you go to, and all that. Don't know, oh, I didn't go to a school, I taught myself. They'll be like, so that's why they'll be shocked. They'll be like, uko self-taught, that's really good, you should actually continue with this and hivi. So I let my work speak out to me. So you've talked about portfolio. What's the experience of building a portfolio of a photographer? Because unasema kaa business, unasema mimi niko na hii biashara. Sasa as a photographer, what do you put in your portfolio? Basically my portfolio has some of the photos. One of my best photos I've done. When you're building a portfolio, you show, when you're putting a portfolio, the photos you're putting in a portfolio, you put the best works. You take at least 3 of your best works. Izile pictures zenye umefanya session uko like, I really love these photos, nikisha edit unaenda kuweka kwa portfolio. Hiyo ndio itaenda kuonyesha watu ati yenyewe hii picha ni poa, acha ni mpigie. So you pick your best, at least 3 photos. From those 3 photos, that's when people, when they're going through, they'll see, oh, I love this photo, or I don't love this one, nini. Alafu kama mtu anapenda, they'll call you. If they don't, wameona a better portfolio, they'll be like, let me reach out to this one rather than this one. And also in your portfolio, make sure you have information. So unaweka tu picture, information like who you are, what you like shooting mostly. Even if whatever I put in the portfolio is not what you like shooting, mtu akiona tu hii picha, hata kama hapendi kupiga picha, but hii picha ni sawa, he's diverse. Akona skill set. Yeah. How about collaborating with people, models, artists, nani? What's that experience like? Because cameras give you access to events, to nini. How has that experience shaped you as a person? I'd say collaborating with models, one, it comes to the point where when you are doing a creative shoot, you actually pick someone who you know, not just someone unaambiwa ati I'm looking for a model, do you know someone, alafu kuambia ati oh yeah acha nikulete. Unapata mtu mwenyewe ukimwambia I want you to tilt your head a bit hivi anaanza kukusumbua. You first need to know who you are going to work with. Kwanza kwa models unapata huyo model venye unamjua uko like, oh, she's upspoken, ako very confident, unajua ako hivi na hivi, so you know when you're shooting this, you know how to direct her to the point she'll be comfortable. Ukiangalia huyu mwenye ako shy, you know, this is how she'll be I can see how I'm going to make her feel comfortable and all that. So it's a matter of the people you know rather than the strangers you don't know. Au strangers when you can work now, do unapata wanakusumbua, the shoot didn't come out well, mara mmegombana and all that. Mbona clients wenye unalipanga pesa kidogo ndo unapatanga anasumbua, nataka uedit draft kama 10, like client analipanga pesa mingi anakwambianga thank you for the photos, they're really nice nini. Au wengine bana umeditia mtu video bana anakwambia sijui anataka uchange uko katikati, sijui frame gani hiyo text, sijui I don't know. One thing, acha niseme tu hii, when you're picking someone, alafu you are going to pay like umebagain, usijaribu kumpea kazi mob, because obviously ushafanya the motivation of doing the video has gone low. So when the person is shooting the video with the attitude that you have before, he won't shoot it fully like to his heart, kwa sababu when you're doing a video or photography, you do it with passion. But ukipata mtu anafanya na passion lakini unaendelea kufanya kazi yake kwa mbaya, he won't actually do it to his fullest. So unapata time na shoot video bado unataka ati sasa nataka hii frame ikue hivi. Now funny enough, when they tell you this and then you've done the shot, they love it. When you go to editing, now they'll come back and say ungefanya hivi na hivi. And it's usually so frustrating. To advise creatives na wesi creative. Very interesting idea. Let's jump to criminal justice. Yes. What exactly is this criminal justice? There's so many ways to describe it from your basic understanding of criminal justice. What can you tell us?
Criminal justice, how I understand it, I think based on what my coursework and everything and how I understand it, I'd say criminal justice is a matter of people learning about the justice system. It's just civic education, basically. Being taught your rights, what you need to do, the first-hand interaction with the police when you're being arrested. So it's basically civic education. You need to know this is how the justice system works. This is what you need to do when you're doing, so that whenever you have an interaction with the police, you don't have that kusumbuana. Though in Kenya, obviously utasumbuana. Why? Well, mbona lazima mimi na afande tuchokozane? Why is it that I don't afande hizi tu nishika niambie we you are driving wrong side of the road. You either correct ama we put you inside this Mariam over here. Mbona lazima sijui tuende kwa station sijui. I don't know. I think the problem starts with for me, my understanding, the problem starts with the system rather before it comes to the people. Because in the system unapata ama polisi wenye wanatafuta wanashika watu, they'll come, unapata the boss has told them ati leo nataka mlete hii pesa between 50 to maybe 20,000, ama nataka 30,000 or 50,000. So unapata maybe those cops were selling, those traffic police ama wenye wanaangalia watu on over speed, they'll just wanakusimamisha tu out of nowhere, ulikuwa unaenda 120. Alafu mtu akishakwambia hivyo, so you don't want to go to sell. They're trying to persuade you into paying something, of which is wrong. It's wrong, and the system. That's the country we live in. Imagine that's the country. How are we supposed to trust the system if the system itself is broken? Hey, say that again. Ni uchungu. What else does this criminal justice of yours? It sounds like you guys are responsible for keeping outlaws out of prison, because criminal justice. Why do criminals require justice? If someone was to ask, criminals don't require justice per se, because the criminals, if we talk about criminals, that means the offenders. Offenders don't need justice because they're the one who have offended. But what we learn in criminal justice, I can say the main thing for me I capture, there are two kind of theories. There's retributive justice and restorative. Retributive in a focus on punishing the offender. Hata ijali the victim punishing the offender akicommit something anapanishwa equal to whatever amefanya. Sema kama umeiba kuku unakaa jela sijui miaka 2 ama 1 year, kama umeua mtu hivyo. But restorative justice ina focus on repairing the harm between the victim and the offender, which are more of restorative justice rather than the retributive. Retributive ndio inakuja kwa hawa pedophiles na hao nao wakiwa tu retributive justice huko. Ebu explain to us what this retributive justice is. Retributive justice focuses on punishing the offender. Umefanya makosa unapanishiwa. Hiyo ndo hii ingine restorative ina focus on repairing the harm between the victim and the offender. So hawa ni mali kama nimekukosea wewe, they bring there's different key aspects in restorative justice. There's rehabilitation, there's mediation. So tutumie mediation, for example, nimekuja nikakuchapa, nimeenda jela kwa sababu nimekuchapa, lakini sitaki ati nikishatoka jela niko na uchungu nataka kuja kuchapa tena kwa sababu nilipeleka jela. They'll bring some middle person, a mediator, huyo ajui anything story, anakuja nasikia side yako of the story. Mbona unadhani unafaa ni mimi, tuseme mimi nimekuchapa. Wanauliza mbona mimi nikuchapa? Wewe unataka nifanye nini ni ili usikie vizuri? So atajaribu kurepair harm. Sasa nikitoka sisi si maadui tena, sisi ni friends. Does it actually work? It works in certain aspects. There are those people who commit crime and when they go to jail, they didn't even want to commit that crime. They just committed it out of guilt. But jailer in prison, actually, funny enough, most prisons, they don't focus on rehabilitation. They focus on punishment. Hiyo ni tukirudi hapa kwa aspect ya retributive justice. Ina focus on punishment. Na unapata those wrong offenders wenye wameingizwa huko ndani, alafu by the time they are leaving prison, even if they didn't commit the crime, now they'll have the mindset of a criminal. Wanaenda wanaanza commit crime kwa sababu nilishaingizwa jela. What difference will it make if nikirudi tena? So acha sasa nikuwe so serious this time. So that's what the restorative justice inajaribu kuleta. Inajaribu prevent hiyo harm tena mtu akuja commit crime akitoka jela. Does it work, like from the statistics? It does. It has a higher percentage of
of working rather than hiyo kukutoa, like unapata imework for most people than au wengine. Kuna wengine tu hata uambie tu hata tunaenda kununulia nyumba nini mtu ni fala anaenda atoka nje anajisikia tu kuwa mtu sijui. Kuna watu tu wengine wanatokana na uchungu. Do you guys end up studying criminal behavior at any point? Yeah, that's a unit, but for me I haven't done it personally because nikifanya criminal behavior I have to go into the psychology part na hizo vitu zote, but I'm not interested in the criminal behavior aspect because for me I'm a champion of youth empowerment, civic education na human rights. That's why I champion on. So what about international law? Yo course nikifanya Mungu wangu. Kwanza I am appealing your class ni ile nyoto ndanga Netherlands. Please you can send money into 07 naenda kuwatumia namba lakini 07 hapo mtume tu ataka ni 50,000 20,000. Pesa kidogo tu sana. Pesa kidogo, yeah, but international law, what can I say about international law? Since I've not done it, but from my understanding international law, this is trying to keep continents safe. People, each continent being safer from crime and all that, because those crimes are being committed internationally, like terrorism and all that. Wacha tuanze tu hapo kwa terrorism. Na hii nchi yetu tunapenda hii kuita USA. They invaded the world's richest oil reserve country in the world, Venezuela. What do you have to say about that? Let's start with you as a person. Honestly, terrorism doesn't have a certain one definition. Terrorism has different definition. They even have their own definition, the definition. But terrorism, mimi nikiangalia yote from this definition, inakuja to a crime being committed against the state. So anything that you do against the state to benefit a certain group, hiyo ndo terrorism, based on that definition from all this, from UN to from the government But funny enough, the definitions that have been translated from this, they also have like a twist. Kama hiyo kusema tisuji a crime being committed by the state, so the state ikicommit the same crime, hiyo si terrorism, but it's the same crime. Imagine saa mimi ni amue tu ati I have my own god and my own god believes that if I bomb a certain city niko sawa, but of which hiyo ni mbaya, so you need to define terrorism. But if another country does the same, itseme kama a country na bomb, let's say Israel or Iran, evil, au wanasema they're doing it for defense. But if they're doing it for defense, inamaanisha pia mimi nikifanya the same thing, I'm also doing it for defense. So there's not that specific definition for terrorism and all that. But hiyo ku invade Venezuela just because of their oil, I feel hiyo na ni mbaya. Nasema tu ni mbaya. Ni bad. Man, walisikia tu mandege tu. Man, umechill uko tu kwa sofa, unaanza kusign hapo, atuna sign treaty ya sijui hii community na community kidogo, nasikia umerediwa na watu wa US uko like rada. Wanakuja tu na the full force of the US military. There's nothing you can do about it. Also wana spending $2 trillion kwa hiyo kitu every year. Kwanza I saw something, they were in a court and then they were talking about how the budget has been spread across all whatever, and funny enough the military have a higher budget and then the health aspect has the least budget. What healthcare will you have if Russia invades your country? Angalia, even in as much as unasema ati military need to have, but unazaje pia military a whole a big budget, which is okay kama unapea big budget because of protection. Bomb watu na mwaibie. Alafu mkiwa gonja mwenda hosi mnapata kuna madawa. So you're dead lakini country si dead. It quite clearly looks like it is not a profitable enough business to keep people healthy, but it is a more profitable enough business to bomb people. Sasa unaona kama sahi we are about to enter a shortage of RAM all these AI generated videos. Unaona hizi brain rot zote tumekuwa tukiona kuanzia hizo za zilikuwa Bombardino, hizo za Skibidi toilet, hizo sasa zimejaa tu cloud storage yote imejaa hizo vitu sasa. Now we are cooked. Ngojeni muone RAM inaenda kwa 4 times the price. But one last thing about your story of Venezuela, iko na similarity to Call of Duty Ghost. Sijui kwa nini
nika watu wanapenda tu kupreempt tu, wanapenda tu kuwaambia tu yani ati prepare yourself, this will happen in the next 10 years. Trump anatokea tu kwa Simpsons president. I don't know Simpson, I don't know how the Simpson does it, but kwa Simpson like almost like not almost, let's say most of what they shoot, it's something that has a 70% chance of happening in the future. Na unashangaa aje, and it always does. Mweke bet za World Cup on Portugal, my friend. Final ni Portugal na Mexico. Nishawaambia nisha leak information. Hiyo ni karuru achizi. Wacha tutaona. Fact. Wacha tutaona. Me if you start talking like that kuna vile itabidi umeenda huko nje. But anyway, talking about the World Cup, nimeona ICE wana deport watu huko kama crazy. Sasa how the hell are these two things supposed to run concurrently? I don't even understand how the ICE comes in into playing a security role in the World Cup, like for protection, because ICE is supposed to deal with immigrants, not immigrants, but immigrants who don't have legal documents to be in the country, but not in a forceful way venye wanafanya na nini. Hii yenye wanafanya kama what they did to Alex Pretty and the rest. Hata Alex Pretty was not even an immigrant, ndio. He has legal documents, but they just shot him kwa sababu he had a 9mm semi-automatic kwa mfuko, of which he didn't even remove it. He didn't draw it. Mtu to cop ndo alikuja katoa, alafu sasa unasikia tu mtu amegeuka opboy kutoka UK. Ni mbaya. Alafu ana change story kwa news, wanakufanya wewe kae the villain. Na maisha yanasonga. I understand the US has opportunities for jobs, that's why Mexicans try and run to the US because of opportunities. But sasa how do you expect opportunities when you're just going to be either shot dead ama utarudishwa with an injury to hivyo? And people unapata tu bado kuna Mexicans wengine bado waende tu hivyo wa try their luck rather than stay in the country. Sasa Patel alikula pesa yako last week 42,000 fulani tu anachill tu na 42,000 yangu. Patel ate lakini pia nyinyi nikikupata hapana, lakini pia nyinyi watu mna betting, mnafaa tu mkwe realistic. Have you ever done ulifanya statistics uko high school? Geography. Probability of statistics math. Yeah. Endo ufanye the probability of you winning that bet that you did. Just go do the math behind it. Sasa uangalie team ishinde na ibao. Huyu ndo afunge. Sijui kunya to score, sijui nini. Imagine me when I bet, me hata siendangi into the deep aspect of sijui 2 goals from Manchester United in the first half, sijui final score 3-2, siendangi hivyo. Mimi ni kichwa GG ama 1 or 2. Hizo mbili ndio nafanya. Kwanza hapo kwa 1 or 2. Hapa niko kusoa nsure unasema Mungu acha tucheze tu 1 or 2. So nika tu 1 or 2 alafu napata kuna team inachapa 0-0. Ningeongea vibaya lakini labda kuna betting company wanaangalia hii, wanaona tunaweza tumia jamaa contract. So but betting mimi sijui moyo yake. That sometimes I must bet, sometimes I don't. Sometimes when I do I win, sometimes when I do what I don't. What pushes you to bet? Nikiona game inanibamba tu hiyo weekend like hizi ni game sure, I do bet. Of which mimi nasema tu hata unafojaribu don't bet. Don't. Do not. Akwambie wewe usijaribu, alafu niambie ni bet. Wewe najaribu. Wewe hapo ndo na tu. Wewe kwa weigh odds. Kwa saa. Naweza try. Lakini the one thing usijaribu aviator. Hiyo ndege kienda man, imeenda. Ndege imeenda na pesa yako. Inaenda tu kabisa. Like wewe unaona tu before ili stop at 106.72. Unasema next inaenda kusha 30. Unaweka tu hivi ama unaweka tu, kuna mtu mwingine unaona ataweka tu 4K, niko kwa mat. Mtu ameweka 4K alafu inaanza kusonga tu pole pole. Alikuwa anasema anaambia beshte yake nataka kutoa hapo at 2 ndio nipate 8K. 1.78 flew away. Pesa yako yote imeenda hivyo. Man. Mi sijai understand nyote watu mna betting. Yes, napenda mpira na yes nitabanta marafiki zangu, lakini the problem comes when you win that bet. The moment you win, the problem is not losing. It's not losing, it's winning. When you win, that's the one thing that will motivate you. Hiyo ni kama tu umelala tu alafu unasikia tu kitu inakuita amka, wewe unaamka tu mara moja. Ukiwin tu hivi utaacha stop kubet. Utasema nimeacha, lakini utarudi after 3 weeks, 4 weeks haikai.
mimi nishawaambia mimi nitumie contract ya kuadvertise kubet. Mimi sita bet lakini nita advertise na nitakula hiyo pesa. Labda Randy ataniconvince uko mbele aniambie kwanza there's one thing I've never understood. Watu wanakuanga na sure bet. Watu wanapeana sijui sure bet ati sijui hizi indoor scosh nini scosh ya Saturday mnaenda kupata nini. Niko kwani nyinyi mnajua hii ni kitu mnajoje indoor like sure bet. Brother wangu mdogo ananiambianga football iko scripted. In some areas iko scripted. Hiyo naelewa. In some areas it is scripted. But such Premier League una script nini? Si mtu tu unaweza lipa tu ni ref peke yake kama uref kipara mwenyeanga uref ansinyanga nikiona tu tunacheza na uref nasema sasa na sio ndio shida inakumba Kenyan football. Ukora kwa mpira yetu ndo labda that is maybe the reason why we'll never get to the World Cup. Si ati talent hakuna. Si ati infrastructure anashindanga tu akikula pesa juu alikuwa anafaa kujenga stadium za AFCON wakakula tukachezea za before. Sasa tunaona za AFCON ya 2027 at least Talanta Stadium inakuja tu fiti. Lakini hiyo ikosi ni ya kutufunga tu macho for something great. I would kwanza utasikia tu ati sijui economy ati tax imepanda kwa sababu mlikuwa mnataka Talanta Stadium na kwa mtu alikuwa anaitaka in the first place. Ndio nilikuwa nataka lakini si ati niliandika mahali nataka. Lakini si nataka mahali hizi ma concert zenye mnaendanga zitakuwa hosted. Funny enough I've never attended a concert. Like a concert at sijui mtu anaenda kuperform. Mtako kwa Spotify yangu mbona niende ni muone. Alafu funny enough unajua si ati obvious utalipa like the VIP seats, utalipa tu the regular kama Gala Sauti Sol. Regular ilisha sijui when ilisha tu 1 week after isha letwa. Unajua sasa you're dealing with walio na watu ni ngumu. Kuna mtu aliambiwa I understand going to a concert, you're going to have fun, going to experience hiyo yote, but imagine umelipia 3500 kuona mtu mwenye kusijui how many meters ama meters away huko like umuone hata vizuri. Hata tuseme umepata chance ya kumuona, yes umemwona alafu umelipa 35 imesha hiyo siku. Unajua imagine tu Tuesday ushaikula Tuesday combo pizza in. Buy one get one free. 12.90 peke yake umelipa 35 kwenda kuona mtu. Haijakusaidia mimi kwanza naangalia food. The only thing naweza sema labda nilipie ni events. Hizi nitwaje kama zile who happen Coda, happen the Muse, those ones because it's a DJ coming to perform alafu una experience your DJ na transition from this mix to this mix nini hizo zote. Unless upate YouTube but that's the only thing I can go for. But when it comes to concert real life hiyo ni better. Concert doesn't make sense for me. That's why mimi utainipata kwa concert yote. Sawa acha nikuulize tu one last thing on criminology. Kuna vile pale suits wakinyonganga matai pale Harvey Specter na Mike Mike Cross wanafanyanga hiyo stuff ikae ni kazi rahisi. Unaenda unatetesha huyu unachapa makaratasi chini unafungua suti alafu kuna pesa mingi. Is it really that straightforward ama it's made to look like in the movies it's a bit exaggerated? Not exactly, it's a bit exaggerated. Tuseme kama suits I understand that kuna watu wako na photographic memory and all that. Mike Ross tu hata Mike Ross anasoma like alisoma kitabu akiwa 6 year old alafu kesi na presentiwa ako like in this book it was written nini is that true your honor unashanga hapana. Alafu pia the lifestyle what also a bit scripted is their lifestyle. The lifestyle hapo it's a bit also of exaggerated kwa sababu unapata mtu mwenye ana work na government ati sijui ana do or anything like anaishi in a very low basic life but someone working in those private farms bora tu anajua kupersuade mtu ni hivyo. It's in real life see hivyo. In real life man real life ni mbaya. But sijui kuna lawyer, there's this lawyer mwenye alishinda I don't know was it 42 cases ama how many cases na jaienda hata law school. Amekuwa akitumia jina ya mtu mwenye alienda law school. Mtu anaenda tu LSK hapo website alafu anaona jina yake ati haiko like anaona nini anajaribu kulogin inamkataza. Watu wa LSK akijaribu kuangalia kumbe ni mtu mwingine anatumia account yake. Na this guy has won 42. I think it's 42, not sure. My question to you is would you hire him?
akona track record. Yes, he does not have certification but he has track record. Would you take it? Mimi nikwambia tu kweli na inasema mbele ya kamera. Nenda kufungua biashara. In the next namaliza when? Graduation iko mbali. After graduation nafungua biashara. Nikifungua biashara wewe ndo nakuita unakuwa lawyer wangu. Mimi si watu wanasema tijui lazima uwe na mimi si lazima uwe na hiyo. This guy went and won all his cases, no loss, all cases without even going to a law school. Sasa zingine hivyo ndo vitu zio work out kwa dunia. Huyo ndo natafuta wa kwanza huyo. Ni Brian, I think it's Brian someone. I don't know. Hata mimi ndio na story but I don't remember the name. But anyway, acha tufungie hapo for today. It's been a lovely experience. Tutakuleta kuongelea other things. Wacha tu play safe for now, tukuache uendelee kupiga watu mapicha. Is there anything we should be expecting? Maybe photo shoot, maybe something. Yeah, so I have a creative photo shoot coming up. It's going to be more of nature themed. Mnaweza ni follow kwa socials pale at rograndy.org_randy hapo hivyo. Yeah, mtapata kuna tu some things are coming up. Yeah, I'll keep you on the sija post in a while but very soon. Kwa nini? Swali ni kwa nini? Shughuli ni mingi, masani machache. Sawa, and from my end as Anthony Maina, host of the Dream Chasers podcast, mi la kusema nitasema hiyo Kiswahili imekata. Adios. Baadaye nilikuwa mhenga lakini wahenga wanakaa tu hapo wanasema huyu mkoto akishangaa jinsi acha tungoje mtoto wake. Bye bye.